வெல்கம் டு சித்து கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே இருக்கிற பொருளை வச்சு ஹெல்தியான குல்ஃபி ஐஸ் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Look 500 ml. Allow to boil. Batter mixed out. Mix well. Boil for 10 minutes in low flame. Chopped batter. Cashew nut. Mixed well. Sugar. Mixed well. Pouring Kulfi bowl. Twenty-four hours later. செமையா இருக்கு. கடையில சாப்பிட்றதோட இங்க நல்லா இருக்குப்பா. நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குட்டீஸ்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கடையில வாங்கத்தோட வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிடலாம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.